Welcome friends, this is your favorite English Aasan. இந்த வீடியோல நாங்க ஒரு celebrity பேசுற இங்கிலீஷை தான் பார்க்க போறோம். Let's watch the video and come back. I am a vegetarian and I just realized that I'm allergic to a couple of vegetables, which is tomatoes, potatoes, cucumber, capsicum and all of that. And my friends are like, what else is there for you to eat? Which is actually a good point. I mean, I was in Italy recently and they have pizzas and everything and tomato sauce, of course. A couple of vegetables, which is tomatoes, potatoes, cucumber, capsicum and all of that. So Rashmika Mandana அவ சொல்றா couple of vegetables which is tomato, potato, capsicum and cucumber. இதுல வந்துட்டு முன்னால அவங்க சொல்ற அந்த vegetables அப்படிங்கிறதும் ஒரு plural, பின்னால அவங்க கொடுக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸும் plural. ஸோ அதால நாங்க கட்டாயம் இந்த சென்டென்ஸை vegetables which is என்று சொல்ல முடியாது, but which are என்று தான் நாங்க சொல்லணும். Which are vegetables which are tomato, potato, capsicum and cucumber அப்படிதான் நாங்க சொல்லணும். ஸோ இதுக்கு நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். I had to walk for 20 kilometers, which is really difficult. இப்போ இங்கே வந்துட்டு 20 kilometers என்று சொல்லியிருந்தாலும் கூட அதில் இருக்கிற அந்த ஆக்டிவிட்டி இஸ் only one. இப்போ நாங்கள் நடக்கிறத தான் அங்கே சொல்கிறோம். ஸோ walk 20 kilometers என்கிற அந்த ஆக்டிவிட்டி இஸ் considered to be singular. அப்போ அங்கே நாங்கள் we have to walk 20 kilometers which is a difficult task அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். அதே போல child recruitment is unacceptable, which has drawn many people's attention. அப்ப இதுல வந்துட்டு which has என்று சொல்லி சொல்றோம். So which is, which are, which was, which were, which has, which have இப்படி என்று சொல்லி நாங்க அதை டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸுக்கும் நாங்க பாவிக்க முடியும். ஸோ இதுல ரஷ்மிகா மண்டானா எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா kindly do please share it with your friends and relatives. அதோட don't forget to press the subscribe button and the bell button to get my regular video lessons. இது போல நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வீடியோஸ் அவங்க பேசக்குள்ள அவங்க எப்படி பேசியிருக்கிறாங்க, அவங்க எதை சரியா பேசியிருக்கிறாங்க, எதை அவங்க பிள்ளையா பேசியிருக்கிறாங்க, எப்படி அவங்க அதை சரியாக பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முதல் வீடியோ நாங்கள் பார்த்துருந்தோம், தல அஜித் குமாரோட ஒரு வீடியோ உண்டு, வாட் அ பியூட்டிஃபுல் இங்கிலீஷ் இட் வாஸ். கட்டாயம் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை. அதோட லிங்க் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கும். So kindly do please check it out. Looking forward to seeing you in another wonderful lesson. Till then, take care. This is your favorite English Aasan.